את השיחה. גייל, אנחנו נתחיל איתך. אוקיי, שנייה. Share my screen, not all of it, application window. No. Shit. Why isn't this working? I don't, hold on You want to start with someone else while I figure out how to share this? אפשר לראות את המסך שלך כבר. סליחה? אפשר לראות. אני רואה. Yeah, but I'm not sharing what I want to be sharing. אוקיי. אז לעבור למישהו אחר בינתיים? תנסה עם מישהו אחר. אוקיי. מתן? כן. בועז, עברנו אליך. שומעים אותי? כן, שומעים אותך טוב. share screen, בוא נראה. כולם רואים? כן. טוב. כן. אז החלטתי לבחור בנושא יחסית פשוט. כולנו רשמנו HTML, וואו איזה יופי. HTML קוד, יוצא מטר. וכנ"ל סטייל JavaScript, כולם מדברים React, Angular וכאלה. מישהו יצא לו לרשום, כן או לא. מי שכן גילה שהבראוזר זה לא בדיוק המקום האידיאלי למשחקי מחשב, לא מבחינת זמן תגובה. עכשיו גם לצערי הרב הורידו לי את פלאש, שזה תענוג גדול. WebGL די זוועה, מי שבאמת יצא לו לראות הזמן תגובה שלו, ואיך הוא מגיב עם, שאתה באמת רוצה לתפוס את הקייבורד איבנט, ושזה יגיב כמו שצריך. ה-3GS, המעטיפה שלו היא גם לא איזשהו שוס. אחד מהדברים שכן נחמדים עוד ל-2D זה ה-SVG, אבל גם אין לו דאבל באפר, אז האחרון שמצויר הוא רומס את כל השאר. מה זה דאבל באפר? דאבל באפר נותן לך לעשות את המבחני גובה, זאת אומרת, אם יש לך שתי פוליגונים במרחב, אז לפי הזד אינדקס שלהם, או לפי איזשהו חשבון שהוא עושה, הוא יכול להגיד לך כאילו מי אמור להיות מצויר על מי. אחד מהדרכים שהיום עושים משחקים שהם הכי נוחה, ושזה קוד שלך, ואתה לא בעצם תלוי על מנועים אחרים, זה כאילו, לרשום את זה ב-C++, זה איזה מנוע מסוים, זה מורכב, קשה, וזמן פיתוח די ארוך. יש דרך נוספת לשלם לחברה כמו Unity, או דברים נוספים אחרים, שיש בשוק שגם, אתה רושם איזשהו קוד, הוא עושה איזה ספגטים, מוסיף את המנוע מאחורי הקלעים, עושה לך קוד שהוא יחסית כבד, הוא לא שלך, וגם יעלה לך הרבה כסף. עוד דרך נוספת שקראתי בשוק, זה לעשות את זה עם React Native, ואני לא מת על הדבר הזה. יוצא גם איזשהו ספגטי רציני של עטיפה על עטיפה על עטיפה. ובעצם יש איזשהו צורך, אני חושב כאילו, של לעשות את זה יותר סטייל HTML כזה, כמו שאמרתי, דום, שנותן לך לעשות אפליקציה שהיא OpenGL, שנותן לך איזשהו יכולת גרפית פשוטה. אז אני עשיתי איזשהו POC קטן כזה, צריך לסגור אותך. שבעצם, כמו שאתה רואה, זה לא דף HTML רגיל. מה?
לא רשום פה איזשהו HTML או משהו, ובעצם לעשות איזשהו מפרש, רושם באותה צורה, קוד שהוא נותן לך לבנות איזשהו משחק או משהו בסגנון הזה, נותן לך גרפיקה יותר חזקה. כרגע זה לא עשיתי משהו יותר מדי גדול, כי זה באמת סתם איזה POC, אבל הדבר, מה שאתם רואים פה עכשיו, זה לא דפדפן. זה עדיין אותה התייחסות. היום יש צורך, ואני חושב, בשוק, גם אם רוצים לרשום משחק לקונסולה, סטייל אקסבוק או פלייסטיישן, שיהיה משהו שהוא יותר, אפשר להגיד, תזונות, שכמו שאנחנו אוהבים, HTML נחמד וחביב, במקום להתחיל להתעסק עם גרפיקות מורכבות ומנועים מוזרים כאלה ואחרים. אז בעצם מה שיש כאן... אז השתמשתי רשמתי קוד שהוא יחסית בסיסי, שמפרש את הדבר הזה, ונותן לך סקופ מסוים, שאתה יכול לרשום קוד סטייל HTML, וזה יתפרש למשהו כאילו, משחק מלא, זאת אומרת. אז איך זה קשור בעצם לדום? אתה יצרת איזשהו מנוע שיודע לפרש בעצם רואים את זה? את התגים האלה, כן. את התגים האלה, ונתייחס אליהם כמו דום. יש פה שתי אינטרוולים שבעצם משנים איזה אטריביוט, ולפי זה זה מצייר את כל ה... ובאיזה ספריות השתמשת? מה שאתם רואים. אז השתמשתי בשתי ספריות של node.js, וה-node.js, זה מה שנותן לך לעשות את הפריים. אני אספתי עוד 5 פונקציות של C++, כי לא היה להם את התמיכה ב-OpenGL. לא, מה פתאום? זה מחוץ לדפדפן. מה שרואים פה זה, שוב, זה לא דפדפן. עכשיו, כל הרעיון של מה שאני מציג פה עכשיו, שהוא, כמו שאמרתי, הוא אנטי-וירוס פרנדלי, נוח לתחזוק, הוא דינמי והוא קרוס פלטפורם. היום, אם תרצו לעשות איזשהו משחק, אתם די תשברו את השיניים על איך, כאילו, להפעיל את זה, כמו שאתם רואים, אין לזה שום קשר לדפדפן, C++ ו-JavaScript. איזה פריים רייט אתה אפשר להגיע לזה? לא יודע. זה? בשביל... לא, בכלל לא שומעים את השאלה. אני מבין שאתם יושבים ביחד, אבל לא שומעים את השאלה. פריים רייט הוא שואל. פריים רייט אני חושב, אני לא בדקתי כמה, אבל הפריים רייט יהיה הרבה יותר רציני. קיצר, מישהו רוצה לראות את זה, קראתי איזה סקריפט אוריינטד דוקיומנט אובייקט מודל אינטרפייס, או בקיצור סודומי, יכול לקחת את הגיט, סודומייז, איזה קובץ XML באותו סגנון, והוא ירץ אותו. נראה בועז ממש מגניב. על הכיפק, ממש תודה. זה משהו שאגב אפשר להרחיב, ואז בעצם אפשר לרשום את אותו קוד גם לאקסבוקס, גם לפלייסטיישן, גם מה שהיום, אני לא חושב שיש איזשהו משהו שנתמך. נהדר. על הכיפק, יש לך את הקוד הזה בגיט איפשהו שאפשר להסתכל עליו? כן, ברור, אמרתי. אז תפתח לי אותו ואני אפרסם. אחלה, נהדר, תודה בועז. בכיף. אפשר לסגור את הסברה הזאת. גייל, אפשר לעבור אלייך? Yeah. Can you see? No? כן. Can see. Okay. So you present. Okay. I'm going to talk about Jest. I don't think I'm going to talk about Enzyme because I think I've filled up my 4 minutes. Jest is testing framework and, equivalent to Jasmine, Mocha, etc. And I've been using it in the project I'm working on. And I like it a lot. Project I'm working on is
is strange, but that doesn't affect the testing issues. It's a Ruby Rails project that has a little jQuery spaghetti code in it, and they want to kind of get more modern without changing too much. So anyway, let's just talk about Jest. So these are some of the main features. It's created by Facebook. It wraps Jasmine, so if you know Jasmine, it'll be very easy, and in fact, it's pretty easy anyway. It's got really good, easy built-in mocking, which was the feature that drew me to it. Initially, mocking was on automatically, and in one of the later versions, Facebook, for some reason, changed the default to off, but I'm still going with automatic mocking. There's Babel integration. There's a built-in coverage tool. And I'll mention it's not just for React, it's just a regular, it's like Jasmine. But I will also mention that its usage is not widespread. Okay. As I said, it's a Facebook thing, so this is the site, and this is it. I just wanted to show you, and now you see why I'm using orange. Maybe we'll get back here during the presentation. Now, dependencies, the main dependencies are, of course, the Jest CLI and Babel Jest, and put something odd in here, which is the idea of an optional dependency. But I just wanted to mention JS DOM, which is in JavaScript implementation of the DOM, so you can test without a browser or without a headless browser. And it works very, with React, it works very nicely because you've got the virtual DOM and everything. So it's just a light, pleasant experience. So configuration is via the package.json file. There's a subsection in the package.json file, and this is just an example of what I want to be using today. So I mentioned the auto mock is no longer by default true, so I'm setting it true. Verbose is collect coverage turns on the coverage tool automatically. There's other ways to get to it. There's this unmocked module path patterns makes it possible to automatically unmock certain things. And I'm unmocking the node modules on the assumption that people have tested them. And for some reason, I had to also unmock React, otherwise things wouldn't work. And the other thing that's interesting is this module name mapper, because I said, everything is mocked, and because in my case, I'm using CSS that I've inserted via Webpack, so I have to tell Jest to not pay attention to that. So that's kind of a sample configuration. And the test file conventions, you can either put it in a test directory and then Jest will look for it wherever, or you could use a file naming convention of .test.js and .spec.js, which I've decided to use, and I'm putting the test files in the same file as the file under test. And there, as I said, the mocking was very easy. This is just an example of how you would mock a function, and that puts you in a position where you can do all kinds of stuff like, and this is the whole API, and you can expect it to be called by and more in-depth things.
And then the other thing is you also manual mocks on modules. Usually the mock you get and automatically is basically empty. And if you want to make your own, which I did in a particular case, then you put it in a mocks directory under the directory that contains the file you want to mock. With the exception of node modules, if you want to mock them, you put it in a mocks directory, which is in the same directory as the node modules. And here's a very simple example that I had to use. Simple as pie, but, and that's in the same directory as the node modules. And again, you have an API that's quite extensive. Oh, and I just want to mention mock clear because it took me forever to find it. You know, when you use a mock and then you want to count how many times it's called and whatever, I just couldn't find it. So this is how you do it. You know, on the function that you've mocked, you just want to do mock clear and then your things are reset. So you are saying that what is painless regarding this testing framework? I found it painless in terms of the mocking, because that's something that I think of all the things that I've done in testing, that was the thing that took up the most time and was the hardest work. And it's nice that it has the built-in coverage, but you can add it. The configuration is pretty simple, but you can change it. I use it together with Enzyme to do React testing, and it integrates well. For me, it was painless. It doesn't necessarily mean it was. So if you're familiar with Jasmine, for example, it will be very easy to use Jest. And why isn't it common yet or widely spreaded? I don't know. Okay, I liked it a lot, and I guess it's just not cool. Okay. Okay, but is it a new framework? Not necessarily. No, not so much. It's like in version 14 or something. Okay. It's developed by Facebook, and like I said, for me, using it even without React, it was very nice. I like the idea of the automatic mocking because you really isolate your dependencies and you know what you're using. And for instance, you don't have a test passing because of something that happens not in the module under test. That it's things are very isolated. Okay. Okay, great. I liked it, and like I said, I don't exactly know why it's not so popular. If you look at, I think Mocha is still the most popular, and there are some other new tools like Tape and Ava. I like it. It works for me. Thanks, Gail. Thanks a lot. האמת היא מאוד מעניין ושווה לקחת את זה לסיבוב, אני חושב ש... Yeah, I have some examples. I guess I didn't show. I'm working on an open source project, and it's like I said, it's very weird in what we're trying to do, but I'll add this. There are just a couple of examples, more examples of tests that I wrote, and they're using, also using Enzyme, so you can see some stuff. I think the tests are okay. I think that they're reasonable examples, even if the application itself is a little unconventional. Okay. Okay. נהדר. תודה, גיל. נעבור למתן.
סידרת את המיקרופון, הכל בסדר? מתן? מתן, אתה עימנו? No one hears me. נכון, לא שומעים אותך, מתן. settings, control panel, או אודיו במק, או משהו כזה. אלון ולג'י אמר שיכול להיות שיהיו לו בעיות והוא לא יוכל לעלות, אז הוא כנראה לא הספיק. אז נחכה כמה דקות למתן ונראה אם זה לא מסתדר, אז אנחנו נצטרך לדחות לפעם הבאה, לצערי. אני רק אעדכן ששבוע הבא יש לנו מפגש קבוצה פיזי, ואנחנו הולכים בעצם לדבר על functional programming, ועל המיינדסט של functional programming. אסף הולך להעביר את הסדנה הזאת, זה יהיה גם hands-on, וגם איזשהו משהו ברמת האינטרו, של מאיפה זה התחיל, מאיפה התחילה הגישה, ולאיזה כיוון זה הולך, ומה אפשר לעשות עם זה. מתן, אתה יכול לדבר? כרגע אתה על מיוט, כן? אז אי אפשר לשמוע אותך, כי אתה על מיוט. מה נורן? My problems. טוב, אז אם אין לאף אחד משהו להוסיף, יצא לנו היום רק שני נושאים, אבל אני חושב שהם מאוד מעניינים. אני עניתי למתן. אוקיי. הוא שאל מקודם אחלה. אז אנחנו נסיים. לדעתי אני מאחל לכולכם סוכות שמח. אז אולי משהו על הריקודים שלך? זה בהזדמנות אחרת. אז שיהיה לכם בכיף, ואנחנו נתראה בשבוע הבא פיזית במשרדים. וזהו, תודה שבאתם. תבואו, יהיה מעניין. Thanks, bye. ביי. חג שמח, ביי ביי. חג שמח.